ওয়েলকাম টু রে স্টাডি গ্যালাক্সি চ্যানেল। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইকোনমিক্স অনার্স সাজেশন নিয়ে এলাম CC-14 পেপারের জন্য। এখানে গ্রুপ বি 5 মার্কসের প্রশ্ন আছে, যে কোনো 3টে প্রশ্ন লিখতে হবে। রাইট এ শর্ট নোট অন হাউ টু কনস্ট্রাক্ট আ হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স ইন মেজারিং ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ডিসপাইট দ্য এক্সটেন্স অফ ডাইভার্স সেট অফ ডেভেলপিং নেশনস দে হ্যাভ সাম ইকোনমিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স এক্সপ্লেন করতে হবে। Derive sense conditions for the extent of surplus labor and explain the relevance of big push theory of Rosen-Rodan in overcoming the poverty trap. Explain the impact of relaxation of single good assumption in Lewis model. Explain the concept of demographic dividend. Compare and construct the strengths and weakness of poverty gap ratio and income gap ratio. পরের প্রশ্ন হলো, workers base their migration decision on their expected income. Explain this proposition with the help of a suitable model and distinguish between market failure and government failure. গ্রুপ সি থেকে 10 মার্কসের আছে, justify the capabilities approach towards economic development in any less developed country. পরবর্তী প্রশ্ন হলো, do you think that per capita income of any country can be considered as the proper index of economic development of that country? Give reasons. Explain the concept of static and dynamic surplus of labor with respect to the estimation of distinguished unemployment, and examine the process of industrialization and rural-urban migration in the substance labor surplus economy of the basics of Lewis model. Economic development is something more than economic growth, and do you think that per capita income of any country can be considered economic development of that country? Give reasons. Explain the notion of low-level equilibrium trap with special reference to income-depressing forces and income-raising forces in an economy. When does an inequality measure become Lorentz consistent? Briefly discuss the following measures of poverty and inequality: head count ratio, poverty gap ratio, and Gini coefficient. Discuss the process of demographic transition and its implication in economic development of a country. What is demographic dividend? পরের প্রশ্ন হলো, analysis the conflict between employment and output, employment and saving generation while choosing any production technique, and critically discuss the balanced growth doctrine. Explain the process of economic development by the transfer of labor from agriculture to industry and engaged in non-agricultural activity on the basics of Fay and Rani's model. ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই ডু লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব এবং বন্ধুদের সাথেও ভিডিওটি শেয়ার করুন।